Jambo, welcome again to our Okoa Uchumi podcast. My name is James Mungai. I'm your host for this Okoa Uchumi podcast. Today I have my very great panel who I want them to invite them to our conversation as we discuss issues that affect young people, the governance process, integrity, and the current political issues in our country, and how as young people going to get involved in the governance processes. So karibu sana kiongozi, tuambie unaitwa nani, unafanya nini, na utuambie umetoka wapi. Asante sana. Yes. My name is Edward Kariuki Njano. Yes. Kutoka pale Moshava. Ndio. So I'm from Bunge Mashinani. Ndio. Yeah, Bunge Mashinani, a former student. Yes. Waiting now to graduate. Yes. I'm also a civic educator. Yes. So talking about good governance. Yes. And that's why I think we are going to discuss more about that. Ndio. Yeah. Asante sana. Karibu. Thank you so much for having me again. My name is Stella Wanjiru from Kisanet, that is Kiambu Social Accountability Network. It's a network of 20 CSOs that talk about social accountability, basically not only in Kiambu, pairing with others to discuss generally national issues. Yes. Otherwise, mimi ni mkazi wa Kiambu. Pale hivi, tuko tu sawa. Ndio. Yes, thank you so much. Asante sana. Vijana wanasema ndio wanataka kuwa viongozi wa kesho. Na sijui ni njia zipi ndio vijana wanaweza kuwa viongozi wa kesho. Rahisi sana. One, mwakuwe kwa ballot. Ndio. 2, wa register kuwa voters. Ndio. Juu sasa kama hutaki kuona change, yes. Kama unataka kuona change, it's either uko, yes. Ama una play part around it. Yes. It's either you're on the ballot, Ndio. being an MCA, an MP, or whatever capability you have. Ndio. To serve for a country and in the governance process. Yes. Or una vote, unatoa mtu mwenye afai, mtu mwenye mnaona yuko fiti, mweke mwenye mnaona ata work for the country. I think that is more of it. Yes. Yes. Venye tu wamesema vijana wajitokeze na wachaguliwe. Yes. But Yes. Sasa tena si ya country yetu watu wanakuanga very tribal sana. Yes. Sasa kama wewe kama ni prezo anasema kama si Mkikuyu ama nini, sijui hiyo conversation ya we don't go on merit. We go on the character. Nasema huyu kiongozi ndio ameiba sana, huyu kiongozi ndio mtu wetu ama amefanya nini. Sijui ni merit gani sasa tutatumia ndio tukue na like-minded leaders who can bring change in our country. Yeah, and I think that's where we are failing, eh? Yes. Because we are being told that youths are the leaders of tomorrow. Yes. We want to be the leaders of today. Yes. So hapa tubenye tunasema about tribalism. Umeona venye what happened back in finance bill 2024. Ndio. It was a tribalist community, Yes. whereby the Gen Zs would mobilize each other. Ndio. And that's the way we are supposed to go. Yes. Tukuwe na tribalist leaders wenye tunachagua, because it's not about the leaders wenye ati based on your tribe. Tunataka kuwa na leader mwenye tutaona growth na tuweze kuona anapeleka kama nchi yetu presi inafaa. So I think hiyo kitu ya leadership haifai kuwa tribal. Tunafaa tukuwe na kiongozi ambaye anajali and also focuses on the interest of the people. Yes. Yes. Wenye amesema tukuwe na kiongozi wenye na focus na issues za watu. But sasa tukienda kwa uchaguzi sijui ni spirit gani inakuanga pale. We don't go where as we are sober. Unasema tunatoa mtu wa boda ndio na yeye hata yeye aibe aache kuwa reduce shida kwao. Sijui ni agenda gani ama ni conversation gani tunafaa kuwa na Wanjiko pale chini. Because the issue is I guess we have population na watu wenye politically enlightened wadogo. But tukienda pale mashinani ndio unaona huyu ni mtu wetu, huyu ni mtu wa boda, tumtoe hapo. Sijui hiyo conversation tutakuwa naje ndio tuseme huyu ni kiongozi, huyu ni Stella amesoma, Stella amefanya hivi, hizi ni character, hana kando. Sijui ni aje, how can we make that conversation pale mashinani? We normalize it. I think ni kitu ya mentality. Yes. Kwanza tumalize ni ketu kwa kujizalia. Haka ni ketu lazima tukaone pale mbele. Hatukatai ni wenu. But now when we look at it like that, we forget competency over ketu kwa kujizalia sana sana. Yes. Sasa inakuwa mmejizalia lakini at that particular moment hayuko qualified kuwa hapo. Also mostly it's using the weakest point. Yes. For instance, tunajua mali economy iko. Kidogo kila mtu anaguzwa, si ndio? So already si kupoa vile. Alafu sasa whatever you're lucky ndo wanakuja nayo.
You see, whatever they lack ndo wanakuja nayo. So it becomes a weak point for the community ya kuingililia. So ukiambiwa unajua hamjakuwa tutawapunguzia hii tutawapunguzia that, and then after a while awalete several bundles of whatever alikuwa anasema, na you guys are struggling. Saa zingine that is what sways them towards choosing the wrong leaders. We still have a long way to go in terms of civic education. Na civic educators mko huko nje, ni mtranslate hizi vitu na Kiswahili na Kijaluo, Kikuyu, Kikalenjin, everything, so that people down there understand. Tuache kuanguka kwa mitego the same. Alafu pia for the tribeless agenda or the tribe, saa zingine ni propaganda, you know, so that unajuanga kitambo kulikuwa na kitu kama conquer, divide and conquer, nini vitu kaa hizo. So the minute umeanza kuona one tribe is bad, brothers fight. Sasa wataanza kupigania hapo. We were brothers, but all of a sudden we ni Mjaluo na mimi ni Mkikuyu, mimi ni Meru, we cannot relate, and that is where it all starts. So we need to close the gap of civic education, especially kwa tonyoko kwa ground. Otherwise we still have quite a long way to go. Yeah. Vijana hawataki kutokea ile kwa register. Then how do we bring them on this conversation when tunasema tutoke kwa tribalism, tukuje na quality leaders? Tumeona data ya ABC wanasema the number of young people who are registering is very low. So how do we again influence that? You see, let me first say I'm a spoken word artist, Yes. And sometimes I use words to rule out the fake readers. Yes. How can we rule them out? Nasema hivi, sirudi pale kuteseka kizamani, machozi kulia, na leo hii nikikumbuka hiyo siku nalia. Kura zetu tuligawanya, nyumba za jirani tukachoma, ona wakadedi ni kama panya, sisi tulobaki tushasoma. Mimi shule nitajenga, unaniambia kura yangu pati ngo, yeah? Mimi shule nitajenga, Kura yangu pati ngo. barabara nitajenga, Kura yangu pati ngo. na mengi nitatenda, Kura yangu pati ngo. kwanza shika matenga. Hapo ndio tuna fail, tunachukua hizo matenga. Sasa wao politician tunawaambia hivi, kama vijana, ambia huyu politician asikiza hii sauti vizuri, naweza kuwa MP 2027, who knows. So anza kushika mapua juu kashanuka. Ambia yule politician asikiza hii MP3 vizuri, naweza kwa MP 2024, who knows. Sometimes tunapata you are in a situation where like what happened about, you're talking about tribalism and so like we don't want to get back to what happened back in 2007. And this is the message. Tusiposimama kama ma youths, tusipochukua kura kujiandikisha, tutarudi pale. Na tukichagua viongozi kulingana na tribe, we are not heading somewhere as a country. Yes. You want to be elected as a leader. Na wewe mwenyewe, the people that you're coming to lead are the same people you are killing. Where are we heading? Don't you have even a heart, humanity as a leader, that you just want to be on the seat, on the throne, bora watu wakufe, but for you to lead? Are you serving the interest of the people? As a leader, you're supposed to be someone who is so human and understanding that you're serving the interest of the people. And remember this, when you're elected as a president, the president is the employee of, because we give him or her the votes, and that is why the president should, or whoever is elected, should serve the interest of the people, not for his or her own interest. I think that should be the case. Yeah. Stella? Inafaa kuwa hivyo, as he said, and also kwa vile tutafikia youths. Mi siwezi imba, forgive me, na sifanyangi spoken word, munisamehe tu, but also at the same time, maybe kuwafikia mahali wako. Sometimes we assume very much that everybody is on the internet, and we forget that everybody is not. We also assume that every coded message on X is understandable to everyone. But vile tu kuna youths Nairobi, kuna youths na huko Ushago, Kalenjin, Bwapi, na hawana simu. Hata si tuko na wase Ushago kwetu hawana simu, si ndio? Also tunaweza tumia
wale watu wanajua hizo area zao to reach them. For instance, like CSOs operate in bigger ways, in bigger margins, so they can reach youths who are down there. Juu si kila mtu anaelewa what's happening, si kila mtu ako X, si kila mtu ako TikTok. So saa zingine it's tricky to reach everyone, while you want to carry everyone, you don't want to leave anyone behind. What was your next question? Ni conversation gani tutaweza kuleta pamoja ndio vijana wakuwe wanaweza kutokea? Oh yeah. Kwanza mimi ni registered voter. Lakini ile siku nilikuwa na register, hii ni true story. Mimi nilitafuta hiyo place sana. Nilitafuta hiyo place sana. Alafu nikatumwa base fulani hapo social hall. So kwenda hapo, ucha niambia hapa watu wakikuja hapa tunatuma watu huko chini wakaulize. So that means hadi wao wajui mahali iko. Now assuming mimi ni wa Kiambu mahali Kirigiti, si ndio? Assuming mtu huko ndani na lazima atoke akaregister. Because I don't think it's all IEBC places have those registering places. Imagine atoke afike hapo apate hata watu wenye wako hapo wako shuani wapi. Will you be motivated to go and find ni wapi? I really zungukad that day to find where it was. So let's make it accessible. Watu wanajua, there are apps, there are also websites za watu wanaonyesha where to get the voting places. Please go for them. Juu if you want to change na usimami, sasa unaweza change aje vingine except kuvote. Also, as we had the Tanzania issue, well, it was bad, we mourn with them, but as we come tuangalie risks ziko na tujue ni aje tunaweza go through. We are tribeless, kupiganishwa nayo tutakubali. So that only means we are ready for those risks, but we have to mitigate them. Like for instance, tuliona protest watu wakiwawa na nini. We have to know na leaders wenye wako tafadhali. Hii story sifike hapo. Kenya is a democratic country. So that means every voice, even our constitution says the power is to the people. Let the people have the power. And I'm sure if it's done in a democratic way, hakuna vile tutafika hiyo point. So let democracy be democracy. Let democracy mean what it stands for. Yeah. We saw young people who came out June 2024. Yes. And they said these are the issues that we don't want. And again we saw the hand of the late Raila Odinga. Yes. Wenye akakuja ndo serikali ikasikizana. Saa hizi tukienda kwa election, if things go north or go south, nani atakuja kusaidia vijana? You see in the first place, Yes. Wacha niseme vijana na nataka kusisitiza vijana kuchukua kura. Because tukiongea tu kwa sauti na hatuna kura mkononi, hatuweza kuchagua viongozi ambao tunataka. So it is our first thing that we are supposed to do as we want to change as young people. We must have registered as voters so that we can choose leaders who we need to take the throne. So for us to do that, umesema like nani atakuja kutetea vijana? You see, I believe if we have good governance, we will have people who will fit perfectly in those seats, who will be now taking the interest of the people na concern. So hiyo itakuwa one thing, hata kutakuwa na hizo conflict zenye tunasema, but we don't want to see any conflict happening or what happened before, because we've seen death happening. But we want leaders who can be in a position whereby wanaweza komesha vitu kama hizo zisikuja ziweze kuhappen. Yes. Tuko na government, tuko na opposition. Vijana wako wapi? Kenya ni yetu. Kenya ni yetu sisi wote. I stand as a youth in the country, and I wouldn't say I want to speak for every other youth. But what I know is youths are united, and there is a shift in mentality of how things used to be kitambo and how things used to be right now. And also I'm glad we have quite a lot of education going around for the people who are able to access it. Mich ninaweza sema, juu Kenya ni yetu sisi wote. Someni hizo manifesto. Acheni kusema someni tu hizo manifesto. Eleweni what is happening. If I am coming as Stella Wanjiru and I want to be the women rep, do I represent your issues? Naweza kuja na manifesto na labda nasema nitawajengea na hiyo hata si kazi yangu.
ya women rep. You know, like understand the manifesto from a point of anafaa kufanya nini, ana deliver hiyo kitu anasema atafanya, because sometimes manifesto hatukusoma but hiyo kitu anafanya ndo ilikuwa kwa manifesto. Nyinyi hamkusoma tu, inaweza kuwa kazi yake, inaweza kuwa but iko na hiyo ndo aliandika. So I think for us to correct and to go there with some clarity, tusome manifesto, tuone kama huyu mtu ana represent shida za kwetu Kiambu na Kirigiti. You know? Yeah. Asante sana, tumeambiwa tusome manifesto. Sijui kama manifesto translates to what we expect, because again tulikuja tukaambiwa bottom up, tukaambiwa mboga na nini, but when you see the issues that really zina happen, it is not like what they had promised. They promised heaven, then we saw something else. Sijui sasa tukipiga kula na mtu alituambia hivi, sijui sasa kama action yetu ya vijana ni wapi tunaweza ingilia. I think in the first place, some of us hata tukienda kuchagua our leaders, hatujuangi kitu kama manifesto. You know, especially it's not, I don't know whether it's ignorance or we are very naive. We just choose leaders. Kama venye watu wanasema ati huyu ako na pesa hata iba pesa yetu. And when the leaders come with some big rise, wanatuambia this is what I'll do, and this is what I always say. Their manifesto should come from the citizens, not what they are giving us. So there should be people's manifesto that they are going to use, because the priorities that they see are not the priorities of the people. So lazima kuwe na people's manifesto, and those should be the promises that the leaders are giving us. So if we don't understand the manifesto, hata ikifika ni zile vitu zinafanywa, we will not achieve those things, because the leaders will just be there for their self benefit, na sisi tutakuwa pale without any growth and without any transparency or accountability. So we need leaders who can show us the way. But it also goes down to integrity ya umse. Kuna mtu alikuwa anauliza sasa kama umekuwa na scandals 5 wakati umevotiwa. You know, scandals tunaziona na hizo cases zinatokea. Umekuwa na scandals 5 but umekuja kusimama tena, and we still vote because your manifesto is aligning. What happens to those cases zenye zilikuwa, and what's your integrity as a person? So saa zingine I think we have to also look at that, so that we don't say oh manifesto worked for us but fraud they are a lot of them, but you continue the integrity of a person, the background. This time lazima tuangalie. You are part in short. And and I want to support what she's saying. You know, sometimes we ignore leaders who come from maybe humble backgrounds, because they don't have a background. Maybe they have been a leader, they've been leaders elsewhere. And you know, for being a leader doesn't mean that you must be a politician. There is a difference between being a politician and being a leader. True. So for you to be a leader, you must know where are you taking people, which direction are you following. So I think this is the high time we need even the young people to stand in the gap, wajitokeze, because I always say that even fools get old. So it's good to not to listen to every advice that you get from anyone. Even fools get old. So even as young people, we need to stand in the gap. Tusimame kwa zile positions. Our constitutions ina support vizuri, inatuambia that as long as you are 18 years and you meet all the qualifications, you can vie for a public office. So I think this is what we are supposed to do. We go for it and we choose leaders not based on their background or financial status, but based on their maybe integrity and maybe how genuine they are. Stella, your part in short. Okay. Iko hivi. These mentalities has to go. Ketu kakujiletea. Alizaliwa kama hana pesa, hata iba anajua shida. Akona pesa hataki kuongezea. Those are not things that we should use to elect our leaders or to choose who goes to any office in the country. We have to look at the integrity part of it. And if we do, then we will have competency. We will have something translating to us. Whatever we expect will translate to us in terms of development, in terms of the economy, and in terms of also generally how people speak to each other. How I address you as a leader, how I address another leader, whether opposition or with the government. So I think, youths, tokezeni, register, vote. Lazima to vote. We have to put in the people we want. Yes.
thank you very much. I've appreciated the time that we spent together here, and I'm hoping that we can have more conversation on this and more message of telling young people to come out and vote, Yes. register as voters True. as they participate in the entire election process. Yes. So thank you for your time. You're welcome. I'm your host, James Mungai. See you next time.